Это «Игры перед сном». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы погрузимся в семейные истории семьи Финч в игре под названием Remains of Edith Finch, что в переводе звучит как «Что осталось от Эдит Финч». Это игра от знакомой нам студии Annapurna Interactive. Формально она относится к жанру симулятор ходьбы, но в данном случае это еще и симулятор взаимодействия. Мы будем открывать, трогать предметы и буквально погружаться в воспоминания и истории всех членов семьи, о которых рассказывает главная героиня Эдит. Игра короткая и проходится примерно за 2-3 часа, но в ней поднимаются серьезные темы: смерть, судьба и проклятие семьи, память и взросление. Конечно, такая игра не могла остаться без внимания. Она получила награды за лучший сюжет и была высоко оценена критиками. Вот и мы с вами посмотрим на эту историю повнимательнее. Аккуратно, будут спойлеры, причем все. Ведь это не обзор, а история на ночь. Начинается все с того, что мы плывем на пароме и открываем дневник Эдит. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Она начинает рассказывать свою историю с самого начала. И вот мы уже в лесу, на пути к ее дому. По дороге мы узнаем, что Эдит жила там до 11 лет, что ее мама умерла и оставила ей ключ неизвестно от чего. Также голос Эдит говорит, что она боялась этого дома, а мама не пускала ее в половину комнат. Подойдя к дому, мы понимаем, что ключ не от парадной двери, и вовнутрь мы попадаем через дверцу для собак. Оказавшись в обеденной комнате, героиня замечает, что все осталось так же, как в ночь их отъезда. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Открыв меню, мы видим нарисованное семейное древо с именами и датами жизни членов семьи. По мере продвижения по дому мы узнаем о них больше, а Эдит зарисовывает их лица. Вся игра – это набор отдельных историй членов семьи Финч, которая считалась проклятой из-за их трагических судеб. Я буду вести рассказ по семейному древу, начиная с самых старших поколений. Основателем рода был прапрадед Эдит, живший с 1880 года по 1937. Потеряв одного ребенка и жену, он решил избавиться от проклятия и попытался уплыть из дома на новую землю. Но у природы были другие планы. Начался шторм, огромная волна накрыла дом, и он ушел на дно вместе с ним. Позже мы узнаем, что кирпичи от этого дома использовали для камина нового. Так прадед стал первым, кого похоронили на новом семейном кладбище. Прабабушка Эдит, Эдди, вместе со своим мужем Свеном построила новый дом на земле, куда прибила старый. У них было 5 детей, чьи судьбы мы узнаем дальше. Сама Эдди прожила в этом доме всю жизнь и умерла в ту же ночь, когда мама Эдит уехала с ней. О ее муже рассказывается мало, только то, что он все строил своими руками. Первой из детей Эдди мы рассмотрим Молли, жившую с 1937 по 1947. Уже по датам понятно, что ее судьба печальна.
Попадая в ее комнату, которая, как и остальные, осталась запечатанной, мы находим ее дневник. Читая последнюю запись, мы погружаемся в ее сон. Она просыпается от сильного голода. Сначала ест корм хомяка. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Затем думает съесть рыбку. Christopher, but I held back. Но идет в ванную и ест зубную пасту и искусственные ягоды. I ate a lot of things that night. После этого, услышав птицу, она превращается в кота и начинает охоту. And suddenly, I was a cat. Затем в I сову. gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Потом в акулу, охотящуюся за морским котиком. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy soup. А после в морское чудовище, нападающее на корабль. Now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big and I moved real quiet. В конце это чудовище чувствует запах чего-то важного и оказывается под кроватью самой Молли. I got closer and closer. All my stomach started growling. Девочка просыпается, записывает сон и пишет, что монстр ждет, пока она заснет, чтобы съесть ее, и она будет вкусной. Возвращаясь в комнату, мы видим, что она любила природу, гирлянды из листьев, подушка-медуза, маски животных. Даже на портрете она изображена с ушками котенка. Можно предположить, что она страдала расстройством, связанным с постоянным чувством голода, но это лишь догадка. Следующая – Барбара, тоже двоюродная бабушка Эдит. Попав в ее комнату, мы узнаем, что она была детской звездой, известной своим криком в фильме «Бигфут». Но ее карьера не сложилась, и ей пришлось работать официанткой. Ее история подается в виде комикса. В последний день ее позвали на Комик-кон для любителей хоррор-фильмов, но родители оставили ее сидеть с младшим братом. С ней остался ее парень, который пытался ее напугать, чтобы она снова закричала. Параллельно в новостях говорят о маньяке, но так как это комикс, мы не знаем, правда ли это. Известно лишь, что Барбара и ее парень пропали в тот же день, а позже нашли только ухо девушки в музыкальной шкатулке. Младший брат все это время сидел под кроватью и получил сильную травму. Table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that.
Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. And where he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned.
she sensed the story might not be over yet. Vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. Was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Следующей судьбой, затронутой моим рассказом и игрой, будет судьба брата-близнеца дедушки, главной героини, Келвина. В их общей комнате видно, что мальчик мечтал стать космонавтом. Мы находим записку, оставленную его братом, о том, каким он хочет его запомнить. И затем оказываемся в воспоминании и качаемся на качелях. Келвин на похоронах сестры Молли пообещал никогда и ничего не бояться и решил сделать солнышко на цепной качели на дереве. И благодаря виду из глаз мальчика мы понимаем, что ему это удалось, и он летит, как и хотел всегда. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Его брат Сэм, дед Эдит, был охотником. В его истории мы видим фотографии,
последнего похода с дочерью Дон. На первых фотографиях мы видим, как им было весело. What? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Но Сэм хотел сделать свою дочь сильной и заставил ее подстрелить оленя. Dawn. На последнем фото видно, как девушка плачет, но Сэм был доволен и заставил ее позировать с добычей. Но олень оказывается жив и сбрасывает его со скалы. Позже мы видим, что он был строгим отцом, ведь комната Дон больше похожа на казарму. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Уолтер – тот самый мальчик, сидевший под кроватью. Он всю жизнь прожил в трейлере, попасть в который можно было через подвал дома, в который никогда не пускали главную героиню. Он проживал там и проживал в голове тот самый день, когда похитили его сестру. Он строил туннель, пытаясь найти причину их семейного проклятия. Когда он наконец выбрался, он вышел прямо на железную дорогу, и поезд закончил этот день. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Самым младшим братом Дон, мамы главной героини, был Грегори, счастливый малыш, который любил принимать ванну с игрушками. С помощью вида с его глаз мы видим, как он сидит в ванной. Его мама постоянно отвлекается на звонки и, судя по интонации, ругается с кем-то. Когда она приходит достать ребенка с ванной, выдергивает затвор слива, вода сливается, и снова звонок. Она оставляет ребенка и уходит. Но кран открывается, и вода снова набирается в ванну. I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. It sure made him happy. I know how silly it sounds. I'm worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away.
Gregory? I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Газ, сводный брат Дон. В его комнате мы находим поэму, оставленную его сестрой. В ней она пишет, как он был недоволен свадьбой своего отца и ее матери. Она пыталась с ним поговорить, но все было тщетно. Он стоял демонстративно вдали от всех гостей на свадьбе, пуская свой воздушный змей. Свадьба проходила у берега. Праздник продолжался, пока не поднялся ветер, и все перешли в палатку. Их отец не хотел останавливать праздник из-за слабого ветерка, и музыка играла, гости веселились, а мальчик Газ был один на улице со своим воздушным змеем и поднявшимся ветром. Начинается сильный ветер, который разрушает все вокруг. В итоге конструкция обрушивается, и мальчика находят только утром. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Дон, мама Эдит, после смерти обоих братьев обустроила себе комнату на чердаке. Окончила школу. После университета стала преподавать английский в Индии, где и познакомилась с папой главной героини Синджеем. После его смерти вернулась в семейный дом. У нее было 3 детей, 2 сына, Льюис и Милтон, и дочь, наша главная героиня Эдит, последняя, как нам говорят, выжившая из семьи Финч. После смерти старшего сына Льюиса забирает дочь и уезжает из дома, но заболевает с переменными ремиссиями. В 2016 году умирает и оставляет ключ дочери. В последний день в семейном доме она поругалась с прабабушкой Эдди, пытаясь всячески огородить дочь от истории их семьи. Милтон, младший брат Эдит. Он любил рисовать. Он видел мир в черно-белых цветах. Мы находим его блокнот и видим анимацию. Он рисует дверь, открывает ее
и уходит. Его так и не нашли. Еще, подходя к дому, мы видим листовки о пропаже с его фотографией. Наша главная героиня всегда думала, что он нашел причину их семейного проклятия, из-за чего и пропал. Луис, старший брат. Он винил себя в исчезновении Милтона, замкнулся в себе и в своей комнате. Когда маме надоело, она устроила его работать на фабрику по изготовлению рыбных консервов. Он не смог смириться с такой судьбой. Из записок его психотерапевта мы узнаем, что он выдумал себе другой мир, где он путешествующий герой, блуждающий по темным лабиринтам и открывающий новые земли. Последним квестом в этом мире для него было стать королем и преклонить голову перед прекрасной королевой. Мы одновременно управляем реальностью и его фантазией. В конце он подходит к трону, склоняет голову и в этот момент попадает под машину для нарезки рыбы. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then, daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery, but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering.
It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker.
he began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. И, наконец, сама Эдит. Она проходит через все эти истории и записывает их в дневник. Мы узнаем, что во время этих путешествий она была беременна. В финале становится ясно, этот дневник читает ее ребенок. И, судя по всему, Эдит умерла при родах. Она не знает, было ли проклятие, или семья сама жила, веря в него. Но она хочет, чтобы ее ребенок знал историю и жил настоящим. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself.
I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. В итоге хочется сказать, это очень печальная, но при этом теплая история. Она напоминает, что важно помнить прошлое, но не застревать в нем. Спасибо всем, кто провел это время со мной. Это были игры перед сном. Спокойного вечера. Берегите себя и своих близких.